Ndine zvinhu zvandofanira kupa vanhu through inonzi anointing. Inonzi anointing. Inonzi anointing isimba ramweya mutsvene rinogadzikwa pamusoro peupenyu hwomunhu. Rogadzikwa so. Ndoratoshandisa kudzinga madhimoni. Ndoratoshandisa kusunungura vakasungwa. Ndoratoshandisa kuporesa vanorwara. But anointing zvainoita inoflowa kunge mafuta. Inotera gradient. Kana kukaita makata haikwidzi. Kukaita materu inodzika. Saka Bible rinoti mafuta aya anozodzwa kune muprista, kuna Aaron, the high priest. Odzika nemusoro make, nemundebvu. Odzika kuenda pagarment rake. Odzika kuenda pahemu. But the rest of the church inofana kutorera kuno. Andigone kuzvidzidzisa izvo ndakutaura izvo. But anointing iri pane munhu waMwari auiwane kana uri pamusoro pake. Saka tikapinda church ukaenda pamusoro pemunhu waMwari, zvinoreva kuti aufa wakabenefita kuanointing. Hazvitatidze kupinda church, hazvitatidze kuda Mwari. But kana pazoita need muupenyu hwako iri kuda anointing, you will not get it. You are above it. I don't know how to say this, but I have to tell you. Anointing. Anointing service. Anointing service church inozara. Anointing oil. Anointing power. Vanhu vaMwari rinogona kukurova ukatodona pasi, but unogona kudona uri pamusoro. Autakura anointing azviti. Ende vamwe vedu we grow. Tinogona kukura muchechi zvekutokura kupfuura munhu waMwari. And then kana takura kupfuura munhu waMwari, zvakureva kuti haticha benefit kuanointing. Takugona kubenefita kuword, togona kubenefita kune zvimwe, but we can't benefit from the anointing. Anointing manje zvainoita ndezvekuti inoti ndiri paservice so ndichiparidza kana ndichidzidzisa, anointing inongoti da for a specific person. What is what ndapiwa anointing hatiti for a specific issue yakafanana nekuti are there business people here vari kuda kuita businesses avo, and then there's an anointing for business yareleaswa, and that anointing kana yareleaswa I call upon it. When I call upon it ndonamatira vanhu. Kana uri above me you will not receive, but if you are below me then you will receive. Andigone kuanointa vanhu vakuru kwandiri. Ndo concept ya anointing. Chero muma ministers zvavane kuti ndikainvite a certain man of God wamunoziva muombe ndizvo anozikanwa over auya panapa as a visitor, indobva ndanzwa anointing ichiti ba ichindirova ndiri papulpit. Handizodze munhu waMwari, handizodze munhu mukuru kwandiri, hazviite. It doesn't work that way. Hakuna anointing yakadaro. It doesn't work that way. It doesn't. The lesser is blessed of the greater. It's just like that. That's how it works. Ndikunzwika here. Ndikutotaura even mapastors gare muchizvibata. Botongoziva kuti chero ukazodzi wanzi waMwari sei ende wanzi anointing yakubata zvakaita sei, haugone kuzodza munhu ari above your life. You can't. Because anointing yacho haiendi. Saka munozoona kuti dzimwe nguva even in a service ndikataka kunamatira vanhu ndichitenderera, kune vamwe vanhu vandogona kutojamba because spirit yangu iri kundiudza kuti munhu uyu akura kupfuura iwewe. Saka it's a waste of time. Tungopedzerana hedu nguva because chero kamuzodza anointing yacho haigari pari. Anointing inongoreceivewa nevanhu vari kubvuma kuenda under because ndo nature yeanointing. That's the nature of the anointing. Saka every time Moses vanga vari highly anointed, but people died in his care. Vana Paul vanga vari highly anointed, but people suffered. Iari Jesu akaenda kuNazareta, vanhu vakamudzikisira pasi, vakati mwana wakapenda uyu tomuziva, vakadzoka vasina kana one akapora, kana one akadzingwa demon. Jesu akadzoka achita sekunge asina anointing. Yet I'm told out the Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me
to bring liberty to the captives, kusunungura vakasungwa, kubatsira vakaremerwa, kushunudza mapofu, kuporesa zvirema. I do that. Kune vamwe vanotumira hama dzenyu dzakawanda dzinouya. Kune vanhu vanotouya pasi apo kuofisi uku, but vachingopinda vachikuona sonaso kureta sonaso kuti hawe hafa akandibatsira. Ende wose munhu waMwari unozongonamatawo, bazongonamata kuziva kuti ava tiri kuwanamatira zveda. Havasati vatomboredi kusubmita under this anointing. Saka vari too high above that anointing, it can bless them. Saka tiri kuzongoitawo zvedu zvongopfuura for the purposes yekungoti service iite sei iitwe kana kuti session iitwe, but kuti zvabatsira vanhu here panenge pasina, because anointing cannot save a person who is higher in terms of knowledge, wisdom, understanding, whatever. Someone say amen. So when it comes to anointings, we cast our crowns. We take away our wisdom, our knowledge, our education, our positions, our names. That's how we get anointed. And then the anointing moves. Anointing, I even direct. Through a man to a man.